Ladies and gentlemen, please be seated. Again, as a warm welcome to the island of the gods, the island of paradise, Bali. A traditional welcoming dance from Bali will be performed, the Pendant dance. The dance is a welcoming dance performed to honor and pay respect to all distinguished participants to the second World Parliamentary Forum on Sustainable Development. Ladies and gentlemen, the traditional welcoming dance, Tari Pendant.
world welcoming dance, showering us with the petals of Balinese flowers, showering us with good hopes as well as good fortune and luck. Ladies and gentlemen, the House of Representatives of the Republic of Indonesia hosted the first World Parliamentary Forum on Sustainable Development in Bali in September 2017. The WPFSD was the first and the only parliamentary forum that specifically addresses sustainable development. The meeting itself adopted the Bali Declaration. Ladies and gentlemen, here is a video presentation on the World Parliamentary Forum on Sustainable Development. And implementation of sustainable development. This agenda is universal, requiring all countries to take action and support sustainable development. It is a very honor for me to welcome you again in Bali. This is a time for parliamentarians to turn its attention to the key questions of implementation. As the primary institution of accountability at the national level, parliaments must play a critical role in carrying forward the new agenda. The SDG to be translated into the national legislation, including the pivotal budget bill, which is for parliaments to enact. In accordance with that promise or commitment, the House of Representatives of the Republic of Indonesia establish a parliamentary working group on SDGs to take parliamentary initiatives in mainstreaming SDG through oversight and budgeting functions, and to generate awareness on SDGs during parliamentary meetings, during committee or plenary debates, within political party contacts, to relevant ministries and to media representatives. Further, the Indonesian House Working Group on SDGs has regularly proposed a set of recommendations to the government on the progress and priorities in the relevant SDGs implementation. In our ever more globalized world, we face significant challenges that can only be addressed through collective action. The Indonesian House of Representatives continuously striving toward global partnership, as well as to work more collaboratively with parliaments and parliamentarians all over the world. In 2017, the Indonesian House organizing the first ever World Parliamentary Forum on Sustainable Development to exchange ideas, information, and best on SDGs implementation. The forum adopted the Bali Declaration, which calls on all parties to promote inclusive and equitable development, or leaving no one behind, to end violence and to sustain peace and enhance climate action. The second WPFSD is our continuing efforts to put a lot of strong emphasis on achieving the SDGs. This parliamentary forum provides the opportunity to share and discuss on how parliamentary works can accelerate the transition to an affordable, reliable, and sustainable energy system. It is a global concern that we have relied on fossil fuels, the primary source of greenhouse gas emissions, contributing to climate change. However, the parliaments and parliamentarians have the constitutional responsibility to take a leading role in the achievement of the SDGs. Through the second WPFSD, it is expected that a new and printed technology solution will be available for all, reorienting development along a more sustainable trajectory.
Ministry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. His Excellency Speaker of the House of the Representative of the Republic of Indonesia, Mr. Bambang Susatyo, Excellencies Vice Speakers of the House of the Representative of the Republic of Indonesia, Mr. Fadlizon, Mr. Agus Hermanto, Mr. Utut Adianto, Excellencies, Speakers and Vice Speaker of the Parliament, the Governor of Bali, which represented by Assistant of Governor, Honorable panelists, Honorable delegates, distinguished ladies and gentlemen. Very good morning to all of you. It is my great pleasure to welcome you to the Second World Parliamentary Forum on Sustainable Development here in Bali. On behalf of Indonesian House of Representatives and the Steering Committee, I would like to congratulate all participants for joining this event. You have traveled from all regions of the world to show your commitment in supporting the achievement of SDGs and to remind us all on our critical role as representative of the people to ensure that the global development agenda favors the people, including the poor and the marginalized. Distinguished delegates, parliaments have the responsibility to take a leading role in raising awareness on sustainable development goals and mainstreaming the SDGs into national policies while ensuring the effective implementation of the goals. Taking this into consideration and recognizing it is valuable cooperation and partnership with the global parliament and parliamentarians across the world, the Indonesian House of Representatives organized the Second World Parliamentary Forum on Sustainable Development, 12 to 13 September 2018 in Bali, raising the theme of partnership to sustainable energy for all. We are aimed to organizing multi-stakeholder dialogues and to foster partnership in achieving renewable, affordable, and clean energy for all, along with mobilization of the necessary resources. The second meeting also builds upon the outcome of the first ever World Parliamentary Forum on Sustainable Development in Bali last year, the Bali Declaration. Allow me to remind you all that Bali Declaration calls on all parties to promote inclusive and equitable development, as well as to end violence, sustain peace, and enhance climate action. The Indonesian House plans to continue its effort to raise awareness on SDGs. In addition to this event, more activities are expected in near future. Delegates, the mandate of our meeting today reflects the growing recognition of the global need for clean and renewable energy resources. For hundreds of years, we have relied on burning fossil fuels to generate energy. However, today, the use of fossil fuels, gas and coal has become a major concern. Our dependence on conventional energy leads the way to the greatest environment challenge
that we have ever faced, climate change. This is the global phenomenon, and it should be addressed globally. Ladies and gentlemen, as the 17 goals of the SDGs are all related, it is important for us all to implement our works in an integrated, indivisible manner. In addressing this cross-cutting challenge, we require a new strategy, changing our way of doing business from working a sectoral approach to cross-sectoral paradigm. In accordance to this, I would like to emphasize that this second meeting will consist of 4 sessions, in which each session will discuss a separate sub-theme related to sustainable energy. First session, entitled Responsible Energy Consumption and Production for Sustainable Cities and Community, which this session links to Goal 7 of SDGs, which call for affordable and clean energy, with goal on sustainable cities and community, Goal 11, Goal 12 on responsible consumption and production, and Goal 13 on climate action. The second session, Quality Education and Technology towards Green Industry, will address the need for quality education and transfer of clean technology for sustainable growth and green industry. This is links to Goal 4 on quality education and Goal 1 on the elimination of poverty, Goal 9 on industry, innovation and infrastructure, and Goal 8 on decent work and economic growth. In the third session, women participation on sustainable energy will explore how women can enforce the utilization of clean, affordable, and renewable energy, and how gender equality affect the availability of sustainable energy. This session related to Goal 5, gender equality, with Goal 7, affordable and clean energy, Goal 10 on reduce inequality, and Goal 16 on peace and justice, strong institution. The last session will carry on them more in ensuring the achievement of SDGs in sustainable energy for all and an inseparably part of the implementation. This session will link to Goal 7, affordable and clean energy, Goal 17, partnership for the goals, and Goal 16 on peace and justice and strong institution. Dear delegates, ladies and gentlemen, parliamentarians are uniquely positioned to help build the political will and to create the critical momentum to promote renewable energy development. They can do so by formulating enabling policies, including long-term fiscal incentive, and transparent regulatory framework, pushing for the necessary budget allocation and engaging with constituents to build social cohesion for such initiative. Moreover, with robust parliamentarian support, universal access to To reach this ideal, we must strengthen our commitment to ensure the constitutional of World Parliamentary Forum on Sustainable Development to show that Parliament are really at the heart of SDGs. Distinguished delegates, I'm honored to announce that the second World Parliamentary Forum on Sustainable Development is attended by 194 participants from 45 parliamentary delegations and 5 observer countries, which consist of parliamentary speakers, vice speakers, and members of parliament. We are committed to reach the highest level of inclusiveness in this forum.
Therefore, we invite a number of international organizations or government institutions to be involved in mainstreaming these ideas within the framework of SDGs. Representatives from prominent global institutions attend to this forum, including the Secretary General of ASEAN Interparliamentary Assembly, IPA, Ernst & Young, Geneva Council for International Affairs and Development, GCIAD, United Nations Environment Programme, UNEP, the Westminster Foundation for Democracy, WFD, Women Political Leaders Global Forum, Parliamentary Assembly of the Mediterranean, PAM, and the Sustainable Development Solution Network, SDSN. Before closing this report, allow me to once again extend my greatest appreciation to all parliamentarian delegates, representatives of government and international institutions, and to the distinguished panelists. Your presence is greatly appreciated. On behalf of the steering committee, I congratulate you all for being here. We will sustain this initiative, and with stronger partnership, we will realize the SDGs. I thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to the Honorable Dr. Nurhayati Ali Assegaf, the Chairperson of BKSAP of the Indonesian House of Representatives, the Indonesian House Steering Committee. And now, ladies and gentlemen, welcome remarks from His Excellency, the Speaker of the House of Representatives of the Republic of Indonesia, followed by the striking of the gong and the signing of the first commemorative cover of the Second World Parliamentary Forum on Sustainable Development to mark the official opening. His Excellency, Mr. Bambang Susatyo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Your Excellency, Deputy Speaker of House of Representatives of Indonesia, Mr. Fadlizon, please stand up. Mr. Utut Hadianto, Mr. Agus Hermanto, Your Excellency, Head of Delegation, Honorable Ambassador from participating countries, Honorable Representative for the Governor of Bali, Dr. Ida Bagus Kade Subiksu. For your information, Governor of Bali, Mr. Wayan Koster, was former member of Parliament. Distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. It's a pleasure to welcome everyone here in Bali. Please allow me to deliver my welcome remarks in bahasa Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dalam forum World Parliamentary Forum on Sustainable Development guna membicarakan dan mendiskusikan sebuah topik yang sangat penting bagi kita semua, yaitu Toward Sustainable Energies for All. Bermula dari ditetapkannya tahun 2012 sebagai Tahun Internasional Energi Terbarukan atau International Year of Sustainable Energy for All oleh PBB, kepedulian masyarakat dunia terhadap isu ketahanan energi semakin meningkat. Disadari bahwa akses ke energi bersih, aman, dan terjangkau dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Kesadaran ini semakin meningkat dengan ditetapkannya tujuan pembangunan global atau SDG pada tahun 2015 dan Paris Agreement mengenai perubahan iklim di tahun yang sama. Keduanya mengidentifikasikan energi sebagai salah satu sektor utama bagi pencapaian pembangunan berkelanjutan ataupun penanganan perubahan iklim. Sejalan dengan SDG, PBB telah menetapkan tahun 2030 sebagai target waktu untuk memastikan akses ke energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan, dan modern bagi semua. Meskipun terdapat rentang waktu yang cukup panjang, namun masih banyak yang harus dilakukan untuk mendorong kerjasama lintas sektor dan meningkatkan inovasi pada keuangan, teknologi, infrastruktur, dan kemitraan untuk memastikan semua orang dapat memiliki akses ke energi yang berkelanjutan. Hadirin sekalian yang saya hormati, ketersediaan energi seperti listrik merupakan elemen yang sangat penting bagi aspek kehidupan manusia sekaligus kebutuhan mutlak untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan. Namun hal ini menjadi tantangan besar bagi kita semua mengingat ketergantungan pada energi fosil dan pengembangan sumber-sumber energi terbarukan masih sangat terbatas. Sementara pada saat bersamaan permintaan energi semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan pembangunan yang terus berkembang. Ketergantungan terhadap energi fosil, terutama minyak bumi, menimbulkan kekhawatiran mengingat energi tersebut bukan energi yang terbarukan. Potensi energi terbarukan seperti biomasa, panas bumi, energi energi surya, energi air, dan energi angin cukup besar. Hanya saja sampai saat ini pemanfaatannya masih sangat terbatas. Hal ini antara lain disebabkan oleh harga energi terbarukan yang belum kompetitif bila dibandingkan dengan harga energi fosil, penguasaan teknologi yang masih rendah sehingga nilai importnya sangat tinggi, keterbatasan dana untuk penelitian, pengembangan maupun investasi dalam pemanfaatan energi terbarukan, serta infrastruktur yang masih kurang memadai. Hadirin yang saya hormati, pembangunan berkelanjutan di bidang energi di dalam proses produksi dan penggunaannya mendukung pembangunan manusia dalam berbagai aspek kehidupan termasuk aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Karena itu, dalam hal penyediaan dan pemanfaatan energi terbarukan, semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat sipil, perlu melibatkan diri untuk menjamin akses yang setara atas energi modern, melipat gandakan efisiensi energi, dan melipat gandakan kontribusi energi terbarukan dalam struktur energi dunia. Energi dan cara kita menggunakannya harus efisien, berkelanjutan, dan sedapat mungkin terbarukan. Sumber energi terbarukan seperti angin, matahari, dan air di banyak negara berkembang di Afrika, Asia, dan Amerika Latin bisa diubah menjadi keuntungan ekonomi untuk mempersempit kesenjangan regional. Akan ada tantangan berupa pembiayaan, sarana pelaksanaan, dan inovasi dalam menciptakan kerjasama global dan regional serta dalam menjembatani perbedaan antara negara. Untuk itulah kita berkumpul di sini untuk berdiskusi, saling bertukar pikiran dan pengalaman untuk mencari solusi terbaik dalam menyediakan energi secara berkelanjutan dan bebas polusi. Peluang bagi kita untuk memajukan energi terbarukan masih sangat terbuka lebar. Di awal tahun 2017, dalam International Renewable Energy Agency atau IRENA Forum yang berlangsung di Abu Dhabi, disebutkan bahwa dalam 10 tahun belakangan ini, investasi pengembangan energi terbarukan naik pesat. Data terakhir di tahun 2015 tercatat, investasi dalam EEBT sebesar 305 miliar dolar US, naik dari 2014 sebesar 270 miliar dolar US dan 2013 sebesar 231 miliar dolar US.
Hadirin yang mulia, saya memandang WPPSD kedua memiliki makna krusial dalam konteks penguatan kelembagaan forum ini. Di WPPSD kedua ini saya berharapkan akan turut dibahas dan dirumuskan sebuah landasan yang dapat menjadi pijakan bagi kita semua agar forum semacam ini dapat berlangsung setiap tahun, mengingat pentingnya topik yang kita bahas. Dengan demikian, forum ini dapat terus berlanjut setiap tahun sebagai ruang bersama insan parlemen untuk saling tukar pandangan dan pengalaman, berdiskusi, serta berdialog dalam kerangka pencapaian target-target pembangunan berkelanjutan. Saudara-saudara sekalian, saya meyakini semua dapat merumuskan dan menyepakati pijakan tersebut dalam bingkai saling pengertian dan saling melengkapi. Masa depan energi dunia bukanlah energi fosil, melainkan energi baru dan terbarukan. Karena itu kita perlu bertemu setiap tahun untuk mendiskusikannya. Ketergantungan terhadap energi fosil sejauh ini telah mengantarkan kita pada eksplorasi berlebihan terhadap sumber daya alam, kerusakan dan pencemaran lingkungan, dan berujung pada kenaikan emisi gas rumah kaca. Karenanya melalui forum ini, kita perlu menggalang kerjasama dalam mengatasi ketergantungan terhadap energi fosil melalui berbagai penelitian, pertukaran teknologi, implementasi kebijakan dalam negeri, serta peningkatan investasi yang mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Harapannya adalah energi baru dan terbarukan dapat menjamin penyediaan energi dengan harga terjangkau, andal, berkelanjutan, dan ramah terhadap lingkungan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sejalan dengan upaya di atas, pemanfaatan energi baru dan terbarukan pada sektor industri yang merupakan salah satu pengguna energi terbesar perlu terus dikembangkan. Penggunaan energi alternatif non-fosil merupakan salah satu komponen penting dalam mengembangkan industri hijau yang notabene merupakan industri masa depan, green industry. Perubahan mindset ini dapat dilakukan salah satunya melalui pendidikan. Seperti yang kita pahami bersama, bahwa pendidikan merupakan jantung dari pembangunan yang berkelanjutan. Pendidikan telah lama dikenal sebagai faktor kritis dalam mengatasi permasalahan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, target bidang pendidikan dalam Sustainable Development Goals atau SDGs memiliki keterkaitan yang erat dalam mencapai target-target lainnya yang melibatkan proses pembelajaran, pelatihan, pendidikan, atau setidak-tidaknya meningkatkan kesadaran akan isu-isu inti pembangunan berkelanjutan. Perubahan mindset ini tentu akan berimplikasi pada hadirnya berbagai alternatif teknologi bersih dan industri hijau. Pada WPPSD kedua ini, kita juga akan membahas mengenai peran perempuan dalam penciptaan energi terbarukan yang berkelanjutan. Melalui diskusi ini, saya harapkan kita semua dapat memahami mengapa perempuan membutuhkan energi terbarukan dan mengapa perspektif gender relevan untuk diterapkan dalam sektor energi. Hadirin yang saya hormati, melalui forum yang terhormat ini, saya sangat mengharapkan parlemen negara-negara di dunia, terutama yang tergabung dalam Forum World Parliamentary Forum on Sustainable Development, dapat memberikan sumbangan pikiran dalam rangka memperkuat keinginan dunia untuk menyediakan energi secara berkelanjutan. Demikian yang bisa saya berikan pada pagi hari ini. Thank you for your attention and I hope you have a wonderful in Bali. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please accompany His Excellency the Speaker for the Indonesian House of Representatives for the striking of the gong and the signing of the commemorative stamp cover edition. Vice Speakers of the Indonesian House of Representatives, His Excellency Mr. Fadli Zon,
His Excellency Mr. Agus Hermanto, His Excellency Mr. Utut Adianto, Chairperson of the Committee for Interparliamentary Cooperation, the Honorable Dr. Nurhayati Ali Asagaf, and also representing the Governor, Assistant Regional Secretary of Bali Province, Dr. Ida Bagus Kade Subiksu. Kami silakan. The second World Parliamentary Forum on Sustainable Development is officially opened. Now we would like to invite the Speaker and Vice Speakers of Parliament, Chairperson of BKSAP, and representing the Governor of Bali to sign the commemorative cover issued by PT Pos Indonesia. I would like to kindly invite the Secretary General of the Indonesian Philatelic Association, Mr. Gita Noviandi, to kindly come up on stage. The signed commemorative cover will be housed at the Museum of the Indonesian House of Representatives and the Staff Museum of Taman Mini, Indonesia, Indah. We kindly invite to sign the first commemorative cover, Speaker of the House, Mr. Bambang Susatyo, one for the Museum of the Indonesian House of Representatives, and the second for the Stamp Museum of Taman Mini, Indonesia, Indah. Now we invite Mr. Fadli Zon also to sign two commemorative covers. We invite Mr. Agus Hermanto, Vice Speaker of Parliament. Mr. Utut Adianto, Vice Speaker of Parliament. Dr. Nurhayati Ali Asagaf, Chairperson of BKSAP. And representing the Governor of Bali, Dr. Ida Bagus Kade Subiksu. Let's give a round of applause, ladies and gentlemen. Now we would like to conduct a photo session. We will first remove the table. Please hold the folder. Now you are kindly requested to smile. Thank you very much. A round of applause. Please kindly return to your seats. Silakan kembali ke tempat semula. We would like to announce to all the delegates of WPSFD that you can have your personal picture on the stamp as well, on the commemorative cover, by visiting the stamp booth of PT Pos Indonesia. Again, we would like to announce that if you have this voucher, you can go to the commemorative area or the media corner, and you can have your picture taken, and you can be on the stamp, and it's a postal service from Indonesia, and it's valid. So please don't forget to take this voucher at the registration desk and have your beautiful and handsome face on your stamp. Ladies and gentlemen, to ask the blessings of God the Almighty for the success and smooth flow of this second World Parliamentary Forum on Sustainable Development, let us now take a few minutes of our time to observe some words of prayer led by Mr. Mahfuz Abdurrahman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa untuk kesuksesan acara ini. Kami akan bacakan doa ini dengan cara agama Islam, dan bagi yang beragama lain dipersilakan untuk berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin. Hamdan na'imin. Hamda yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan penuh kerendahan dan kesungguhan hati, kami yang terhimpun dalam forum parlemen untuk pembangunan berkelanjutan kedua memuji dan bersyukur kepadamu. Engkaulah yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Oleh karena itu, hanya kepadamu kami dengan sepenuh jiwa berserah diri memohon petunjuk dan pertolongan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas segala limpahan ampunan, rahmat dan karunia-Mu, lembutkanlah hati kami. Ilhamkanlah kepada kami keinginan, kesungguhan, dan kekuatan untuk bersatu, saling bergandeng tangan dan menjalin kerjasama demi terwujudnya keamanan, stabilitas, perdamaian, kesejahteraan, kemakmuran, dan kemerdekaan untuk seluruh umat manusia di seluruh permukaan bumi ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, atas curahan kasih dan rahmat-Mu, bimbinglah kami untuk terus berikhtiar agar Engkau karuniakan atas kami pemimpin-pemimpin dan para pemegang keputusan yang kapabel, berintegritas, dan tulus bekerja agar kami dijauhkan dari keterbelakangan, kemiskinan, tindak terorisme, kekerasan, dan pertumpahan darah. Jauhkan pula kami dari kebencian, permusuhan, perpecahan, ketamakan, berbagai bencana dan mara bahaya. Berikanlah kami, ya Allah, kesadaran untuk hidup rukun dan damai, serta saling memahami, untuk terus saling belajar dan berkarya, serta saling bekerja sama, untuk terwujudnya peradaban dunia yang lebih adil, tentram, dan sejahtera. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah pertemuan kami hari ini sebagai penguat komitmen bersama kami untuk melangkah bersama, mewujudkan pembangunan berkelanjutan, mengenyahkan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan menjaga kelestarian masa depan manusia dan bumi. Ya Allah, Tuhan semesta alam, limpahkanlah kepada kami kecukupan, kelestarian, energi bagi kami semua. Ya Allah yang Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan, dengan sepenuh harap dan asa, Engkau yang Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan pinta segera permohonan kami, maka perkenankanlah doa kami. Maafkanlah kesalahan dan kekhilafan kami.
perbaiki diri kami dalam seluruh aspek kehidupan. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha dekat, dan Maha mengabulkan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, the opening ceremony of the second World Parliamentary Forum on Sustainable Development has concluded. We will now like to invite all the speakers and vice speakers of Parliament, heads of delegation, chairperson and vice chairperson of BKSAP, representing the Governor of Bali, and all the delegation to proceed to the Muntilan Garden, and we will conduct a photo session together. Please kindly proceed to the garden area. We would like to say thank you for your kind attention and attendance. Have a fruitful meeting. After the photo session, we will have coffee, tea, and refreshment, and then we will continue with the national statement at 10:30 by all the parliaments in alphabetical order. However, it will be preceded with the speaker and deputy speaker of each parliament. Please proceed to the area and return to this room at 11:30. Excuse me, please return to this room at 10:30. 10:30 at this room for the following special session. All delegations, please proceed to the garden area for the photo session. Do not leave your personal belongings with you. Take all your valuables with you. Do not leave your personal belongings in this ballroom. Proceed to the Muntilan Garden for a group photo. All delegations. All the delegations, 194 participants of this forum. Return to this room at 10:30 for the special session.